Hello dear students, welcome back to EduHunt video lecture series. ఇంతకు ముందు సెషన్లో మనం ఐబాల్ స్ట్రక్చర్ గురించి చెప్పుకున్నాము. స్ట్రక్చర్లో ఐబాల్ ఇస్ కవర్డ్ విత్ 3 different layers అని చెప్పుకున్నాం. సో 3 different layers-లో the outermost layer which is made up of fibrous connective tissue, it is called the fibrous tunic. Tunic ante wall ani cheppanu. And the second layer which is made up of vascular tissue, that is it has capillaries, it has blood supply. And oka important point kuda cheppunnamu idi cheppetappudu, cornea surgery enduku easy ante because it lacks blood supply. That is why it makes easier for a surgeon to make the surgery successful. Transplantation of cornea is easier because of lack of blood supply or lack of vascular tissue to the cornea part of the eyeball. Next part gurinchi cheppukunnam. Next layer, that is vascular tunic. వాస్క్యులర్ ట్యూనిక్లో కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టిష్యూస్ లైక్ క్యాపిలరీస్ ఉన్నాయి చూసాము, వాస్క్యులర్ టిష్యూ చూసాము, దాంతోపాటు పిగ్మెంట్ సెల్స్ కూడా లైక్ మెలనిన్ పిగ్మెంట్ సెల్స్. దానివల్లే మన ఐకి డిఫరెంట్ కలర్స్ ఐ ఉండడం చూసాం. గ్రే, బ్లాక్, బ్లూ, గ్రీన్, బ్రౌన్ ఇలాంటి కలర్స్ ఐబాల్ ఉండడానికి రీజన్ కూడా డిఫరెంట్ పిగ్మెంటెడ్ సెల్స్ మెలనిన్ పిగ్మెంట్ వల్ల జరుగుతుంది అని తెలుసుకున్నాం. అండ్ ద థర్డ్ అండ్ ఇన్నర్ మోస్ట్ లేయర్ ఆఫ్ ద ఐబాల్ ఈజ్ న్యూరో సెన్సరీ ట్యూనిక్. దీన్ని కూడా ఇంట్రొడక్షన్లో చూసాము, నిన్న ఇంతకు ముందు పార్ట్లో చూసాము. అయితే ఈ థర్డ్ లేయర్ ఎక్కడి నుంచి ఒరిజినేట్ అవుతుంది? It arises from ectoderm of embryonic layer. Ectoderm gives rise to neurosensory tunic of eyeball, and it is the innermost layer and which has different parts, 3 different parts, that is pars ciliaris, pars iridica and pars optica. 3 different parts ఉన్నాయి. న్యూరోసెన్సరీ ట్యూనిక్లో ఉన్న 3 different parts. పార్స్ నోట్ చేసుకోండి. పార్స్ ciliaris, పార్స్ ఇరిడికా అండ్ పార్స్ ఆప్టికా. పార్స్ ఆప్టికానే మనం రెటీనా అని అంటాం. రెటీనా అనగానే మనకి తెలిసింది ఏంటి, ఏం గుర్తొస్తుంది? ద ఇమేజ్ ఫాల్స్ ఆన్ రెటీనా. ఓకే, అది మనం చూస్తాం. పార్స్ ciliaris, దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ న్యూరోసెన్సరీ ట్యూనిక్. న్యూరో అనగానే ఇట్ హ్యాస్ నర్వ్స్ ఉంటాయి. వాస్క్యులర్ అన్నామంటే బ్లడ్ సప్లై ఉంది అని, ఫైబ్రస్ అన్నామంటే కనెక్టివ్ టిష్యూ ఉంది అని తెలుస్తుంది. సో న్యూరోసెన్సరీ ట్యూనిక్లో నర్వ్ సప్లై ఉంటుంది ఈ లేయర్కి. దీనిలో ఫస్ట్ పార్ట్ పార్స్ ciliaris. మనము సీలియరీ బాడీ గురించి చెప్పుకున్నాం. ఆ సీలియరీ బాడీతో అటాచ్ అయి ఉన్న న్యూరోసెన్సరీ ట్యూనిక్ పార్ట్ ఏది అంటే పార్స్ ciliaris. పార్స్ ciliaris, ఇట్ అటాచెస్ టు ద సీలియరీ బాడీ. సీలియరీ బాడీ అంటే చూపిస్తాను.
ఎస్, ఇది సిలియరీ బాడీ. సిలియరీ బాడీ స్క్లీరా కింద, అంటే సెకండ్ లేయర్లో ఈ సిలియరీ బాడీ అనేది ఉంటుంది. ఈ సిలియరీ బాడీ మీద చిన్న చిన్న ప్రొజెక్షన్స్ ఉంటాయి. పార్స్ సిలియారిస్లో ఉన్న ప్రొజెక్షన్స్ని ఆరా సెర్రేటా అని అంటాం. సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద సిలియరీ బాడీ హ్యాస్ సమ్ స్మాల్ ప్రొజెక్షన్స్, papilla like projections. These projections are called aura serrata. Serrata అంటే లైక్ somewhat like సా మార్జిన్ ఉంటుంది కదా, రంపం ఎలా అయితే ఉంటుంది, సెర్రేట్ మార్జిన్ అంట. సెర్రేటా అంటే లైక్ ప్రొజెక్షన్స్. నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ న్యూరోసెన్సరీ ట్యూనిక్ is pars iridica. Pars iridica, it is somewhat related to iris. It is related to iris. It just lies after the iris. అందుకే iridica, pars iridica. So it lies just after the iris and it has pigmented cells. Pigmented cells ఉంటాయి ఇందులో, and these are made up of pars iridica and pars ciliaris. These two are made up of cuboidal epithelium. Simple cuboidal epithelium తో ఇవి తయారై ఉంటాయి. ఇది ఆల్రెడీ మనము చెప్పుకున్నాం ఈ పాయింట్. పార్స్ ఆప్టికా. పార్స్ ఆప్టికా అంటే దీన్నే మనం రెటీనా అని కూడా అంటాం. రెటీనా అంటాం. ఇట్ ఈజ్ జస్ట్ బిలో ద కొరాయిడ్ లేయర్. కొరాయిడ్ లేయర్కి కింద ఉండే లేయర్ రీజియన్ ఏది అంటే రెటీనా ఆర్ పార్స్ ఆప్టికా. రెటీనా స్ట్రక్చర్ కొంచెం కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటుంది. దీనిలో పిగ్మెంటెడ్ సెల్స్ ఉంటాయి, నర్వ్స్ ఉంటాయి, అలాగే రిసెప్టార్ సెల్స్ కూడా ఉంటాయి. ఫోటో రిసెప్టార్స్ లైక్ రాడ్స్ అండ్ కోన్స్ వినే ఉంటారు కదా, మన కంటిలో రాడ్స్ ఉంటాయి, కోన్స్ ఉంటాయి. దీస్ ఆర్ ద ఫోటో రిసెప్టార్స్. దే రిసీవ్ ద లైట్ సిగ్నల్స్. సో ఫస్ట్ లేయర్, రెటీనాలో ఉండే ఫస్ట్ లేయర్లో పిగ్మెంటెడ్ సెల్స్ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ లేయర్ ఈజ్ సెడ్ టు బీ ద pigmented layer. Pigmented layer, the name indicates that it has cells with pigments and it is the outermost layer of the retina. And the pigment manaku baga telisina pigment melanin pigment. Melanin pigment and they have, this layer has the receptor cells. Next is the sensory layer. First is the pigmented layer. It has pigmented cells and receptors. Receptors paina enduku untayante because light falls on the surface only. Bayitike internal ga ekkadekado unte light doesn't reach up to the deeper layers, so that the receptor cells are just present on the top layer of the retina. Next is the sensory layer, and this sensory layer is made up of specialized sensory cells called rods and cones. They have a specific function. Rods and cones are found in this layer and the receptor cells are known as photoreceptors. Receptors, photoreceptors ante they receive the signals from light. Photo ante light, receptor receiving. దీన్నే మనం విజువల్ సెల్స్ అని కూడా అంటాం బికాస్ దే కాజ్ విజన్. మనం చూడటానికి కారణమైన సెల్స్ ఏవి? రాడ్స్ అండ్ కోన్స్. దీస్ ఆర్ ద యాక్చువల్ ఫోటో రిసెప్టార్ సెన్సరీ సెల్స్. దే సెన్స్ ద సిగ్నల్స్ ఫ్రమ్ ద లైట్. ఎనీవే, రాడ్స్. Rod ante it is somewhat long, elongated structure. Rods are longer and thicker and cylindrical in shape. These are longer, thicker and cylindrical cells, and they are present in very big number, that is this much. These 1110 to 1125 lakh cells are present.
Rods are, they differentiate the light and dark, black and white. So they are more sensitive than cones. Black and white ante night vision. Night vision గుర్తు పెట్టుకోండి. నైట్ విజన్ బాగుండాలి అంటే రాడ్స్ మస్ట్ బి యాక్టివ్. అండ్ ఈ సెల్స్లో ఉండే పర్పుల్ కలర్ పిగ్మెంట్ని రొడాప్సిన్ అంటాం. రాడ్స్లో ఉండే పిగ్మెంట్ని రొడాప్సిన్ ఆర్ విజువల్ పర్పుల్ అంటాం, బికాస్ ద పిగ్మెంట్ ఈజ్ పర్పుల్ ఇన్ కలర్. విజువల్ పర్పుల్ ఆర్ రొడాప్సిన్. రొడాప్సిన్ ఎక్కడుంది? రాడ్స్లో ఉంది. రాడ్స్ ఎక్కడున్నాయి? సెన్సరీ లేయర్స్లో ఉన్నాయి. ఏ సెన్సరీ లేయర్? రెటీనా సెన్సరీ లేయర్లో ఉన్నాయి. రెటీనా ఎక్కడుంది? న్యూరోసెన్సరీ ట్యూనిక్లో ఉంది. న్యూరోసెన్సరీ ట్యూనిక్ అంటే ఏంటి? ద థర్డ్ లేయర్ ఆఫ్ ద ఐబాల్. ఇంత చరిత్ర ఉంది దీనికి. ఐబాల్లో ఉండే థర్డ్ లేయర్ న్యూరోసెన్సరీ ట్యూనిక్. న్యూరోసెన్సరీ ట్యూనిక్లో పార్స్ సిలియరిస్, పార్స్ ఇరిడికా, పార్స్ ఆప్టికా అని 3 పార్ట్స్ ఉన్నాయి. అందులో థర్డ్ పార్ట్, దట్ ఈస్ పార్స్ ఆప్టికా, ఇస్ కాల్డ్ ద రెటీనా. ఈ రెటీనాలో ఉన్న లేయర్స్ గురించి, డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్ గురించి, ఇట్ ఈస్ సమ్వాట్ కాంప్లికేటెడ్ స్ట్రక్చర్. ఆ స్ట్రక్చర్ మనం ఇప్పుడు చెప్పుకుంటున్నాం. ద అప్పర్ లేయర్ ఇస్ ద pigmented layer. It has pigmented cells, and next to the pigment layer is the sensory layer. It has photoreceptor cells like rods, sensory cells antam, rods and cones. Rods are elongated cells, cylindrical cells and thick cells. They have a pigment called rhodopsin. They differentiate light and dark. These are meant for night vision. And next, these are sensitive than cones. Cones kante ivi sensitive ga untayi. Next sensory cells are cones. Next sensory cells, cones. These cones are thick and small cells. రాడ్స్ అంటే ఇలాంగేటెడ్గా ఉంటాయి, కోన్స్ అంటే స్మాల్ సెల్స్. అండ్ దే డిఫరెన్షియేట్ డిఫరెంట్ కలర్స్. సో కలర్డ్ విజన్, దీస్ ఆర్ ఇంకా చెప్పాలంటే మంచి కలర్తో రాస్తాను చూడండి. Yes, colored vision. ఇప్పుడు గుర్తుంటుంది మీకు. Cones are responsible for colored vision, that is day vision. Day vision, and they are present approximately 65 lakh cells, and they also possess a pigment called iodopsin or visual violet. ఇక్కడ విజువల్ పర్పుల్ అన్నాము, ఇక్కడ కోన్స్లో విజువల్ వైలెట్, విజువల్ వైలెట్, ఆల్సో కాల్డ్ iodopsin. అక్కడ rhodopsin, ఇక్కడ iodopsin. And they differentiate different colors, and only as I said, rods are responsible for night vision or black and white vision, and cones are responsible for colorful or colored vision or day vision. అంటే డే లైట్లో పనిచేసేవి కోన్ సెల్స్, రాడ్ సెల్స్. అంటే నైట్ విజన్ యాక్టివ్గా ఉండాలంటే రాడ్స్ బాగా పనిచేసి తీరాలి. ఓన్లీ owls which are nocturnal. What is meant by nocturnal? Nocturnal is nothing but active during
night. Nocturnal is nothing but active during night. Diurnal, active during the day. అంటే నైట్ విజన్ బాగుండాలంటే రాడ్స్ యాక్టివ్గా ఉండాలని చెప్పాను కదా. సో ఓన్లీ రాడ్స్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ ఔల్ రెటీనాలో ఓన్లీ రాడ్స్ ఉంటాయి. కోన్స్ ఆర్ absent because it is a nocturnal animal, nocturnal organism. Alage hen which has only cones in retina. చూడండి, owl, hen. ఔల్లో రాడ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి రెటీనాలో. అలాగే hen, కోడిలో ఓన్లీ కోన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. అండ్ కోన్స్ ఆర్ absent. కోన్స్ అంటే కలర్ఫుల్ విజన్ కదా. సో దిస్ ఈజ్ absent ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద nocturnal mammals. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ shrews అండ్ బ్యాట్స్. బ్యాట్ని బర్డ్ అనుకుంటున్నారా? బ్యాట్ ఈజ్ నాట్ అ బర్డ్, ఇట్ ఈస్ రాదర్ అ mammal. shrews అండ్ బ్యాట్స్, వీటిలో కోన్స్ ఉండవు. nocturnal యానిమల్స్లో జనరల్గా కోన్స్ ఆర్ absent. But squirrel, it is not nocturnal, it is diurnal only. Squirrel, ఉడతలు మన చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయి కదా. చెట్ల మధ్యలోకి వెళ్ళామంటే, పెద్ద పెద్ద చెట్లు ఉన్న ఏరియాలోకి వెళ్ళామంటే ఉడతలు డాన్సులు చేస్తూ ఉంటాయి. సో దట్ స్క్విరల్, ఇట్ హ్యాస్ కోన్స్ ఇన్ రెటీనా. దట్ ఈస్ ఓన్లీ కోన్స్ ఇన్ రెటీనా. బట్ ఆర్ రెటీనా హ్యాస్ బోత్ రాడ్స్ అండ్ కోన్స్. Nervous layer, that is neurons are present into the next layer. అంటే sensory layer కి కింద ఉండే లేయర్లో layer is made up of neurons, that is nerve cells, just below the rods and cones. Rods and cones make up the second layer. First layer లో pigmented cells ఉన్నాయి and receptors ఉన్నాయి. Second layer లో rods and cones, sensory cells ఉన్నాయి. Third layer లో neurons ఉన్నాయి, అంటే nerve cells, అంటే బ్రెయిన్తో కనెక్ట్ అయిన సెల్స్, నర్వ్ సెల్స్ ఉంటాయి. రాడ్స్ అండ్ కోన్స్ తర్వాత ఉండే నెక్స్ట్ లేయర్లో న్యూరాన్స్ ఉంటాయి. సినాప్స్ అంటే మీకు ఐడియా ఉంది కదా. సినాప్స్ ఈజ్ ద జంక్షన్ బిట్వీన్ ద న్యూరాన్స్. సో ద సినాప్స్ లేయర్ విచ్ డెవలప్స్ బిట్వీన్ the photosensory cells, that is the second layer of cells, and bipolar neurons called the outer plexiform layer. That is rods and cones ki that is photosensory cells ki bipolar neurons ki madhya unde junction, that synapse is called that layer is called the outer plexiform layer. Outer plexiform layer is formed by the synapse that develops between the photosensory cells and the neurons, bipolar neurons. Each bipolar neuron has both dendron and axon. Dendron and axon. This is the image of a section of retina showing different layers in the retina. First layer, this is the outermost layer that has pigmented cells. Below the pigmented layer, there is a sensory layer which is made up of rods and cones. Rods and cones are present in the second layer, that is called the sensory layer. These receive the light signals. And third layer, ఇంక ఇవన్నీ కాదు, నెక్స్ట్ లేయర్ చూడండి. రాడ్స్ అండ్ కోన్స్ తర్వాత ఉండే నెక్స్ట్ లేయర్, that is called the next to the sensory layer is the neuron layer, because nerve cells are present in the neurons are present in the third layer. So the first layer, second layer, third layer. ఈ థర్డ్ లేయర్లోనే సెకండ్ లేయర్లో ఉన్న సెన్సరీ లేయర్కి ఈ థర్డ్ లేయర్లో ఉన్న బైపోలార్ న్యూరాన్స్కి మధ్య ఉన్న సినాప్స్ దిస్ ఈజ్ ద అవుటర్ సినాప్స్, అవుటర్ ప్లెక్సస్ లేయర్ అని చెప్పాం కదా.
plexiform layer. Outer plexiform layer that develops between the photosensory cells, layer of photosensory cells and the layer of bipolar neurons of retina. This is the dendron, the branches that arise from the neuron. This is the cyton. Cyton is the body of the neuron, and axon, this is the extended part of the neuron. Anyway, the second synapse also develops. Let us see. Second synapse develops by the merging of axons joined together by specific nerve cells called the amacrine cells. Amacrine cells ikkada meeku chupistanu. Yes, this is amacrine cell, amacrinal cell or amacrine cell. Amacrinal cell is formed between the formed by the merging of the axons. Yes, axons are joined together by a specific nerve cell called the amacrine cell. Amacrine cell, such neurons do not have nerve fibers. చూడండి ఇక్కడ amacrine cells కి fibers మనం ఏం వేయలేదు. So they just join the axons. Axons join అయ్యే ప్లేస్లో ఉండే ఈ సెల్స్ని, న్యూరాన్స్ని amacrine cells అంటాము. These cells do not have nerve fibers. And then in between bipolar neurons, supporting cells are found here and there. They are called the Muller cells. These are the supporting cells. Okay, these are the supporting cells where you can see lot of dots in it. So this is the supporting cell called the Muller cell. Muller's cell. And next is the ganglionic layer. Ganglionic layer, and this layer is made up of multiple nerves. Number of nerves make up this layer. Multiple nerves. There are number of nerves in this ganglionic layer. The dendrites of multipolar nerves. Multipolar nerves. Bipolar చూసాం ఇందాక లేయర్లో, bipolar చూసాం. Bipolar nerves which have dendrites and axons. ఇక్కడ multipolar nerves. So the multipolar nerves form synapse. Synapse is a junction with axons of bipolar neurons. Axon అంటే if this is the cyton, this is the axon. ఈ axon, this is the bipolar neuron. Bipolar neuron. Bipolar neuron which is followed by multipolar neuron. ఈ multipolar neuron కి bipolar neuron మధ్య ఉండే synapse, it is called the inner plexiform layer. Outer plexiform layer is formed in between the near the synapse, that is the junction between the sensory layer and the neuron layer, the bipolar neurons. Next junction, that is bipolar neurons అంటే నెక్స్ట్ ఆ లేయర్కి దాని తర్వాత ఉన్న లేయర్ ganglionic layer. Ganglionic layer is made up of multipolar neurons. So multiple number of multipolar neurons are there. So the multipolar neurons, they form a synapse. This synapse exists between the bipolar neurons of the previous layer and the multipolar neurons. This junction, this synapse is called, this layer of synapse is called the inner plexiform layer. Outer plexiform layer and inner plexiform layer. Yes, this is the outer plexiform layer where you can see the neuron synapse that is developed between the neuron, bipolar neuron and the sensory cells, that is rods and cones. This is the outer synapse, that is outer plexus layer, and inner plexus layer, inner synapse. This is formed in between the bipolar neuron and the multipolar neuron, dendron of the multipolar neuron, the ganglionic layer.
ఓకే, ఇందులో ఆల్ టుగెదర్ మనం ఎన్ని లేయర్స్ చూస్తున్నాము? వన్ ఈజ్ ద పిగ్మెంటెడ్ లేయర్, సెకండ్ ఈజ్ ద సెన్సరీ లేయర్, థర్డ్ ఈజ్ ద బైపోలార్ న్యూరాన్ లేయర్ అండ్ ఫోర్త్ ఈజ్ ద మల్టీపోలార్ న్యూరాన్ లేయర్. ఓకే, ఇంత కాంప్లికేటెడ్గా మన రెటీనా ఉంటుంది, రెటీనా స్ట్రక్చర్ ఇంత కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటుంది. అండ్ యాక్సాన్స్ ఆఫ్ ఆల్ నర్వ్ సెల్స్ కంబైన్ టుగెదర్ టు ఫార్మ్ a nerve called optic nerve. Optic nerve, optic అంటే related to eye అని అర్థం. The eye which extends from the nerve which extends from eye to the brain, that is the optic nerve. Optic nerve ఎలా ఫామ్ అయింది? బికాస్ ఈ లేయర్లో ఉన్న యాక్సాన్స్ అన్నీ మర్జ్ అయ్యి దే ఫార్మ్ అ nerve, that is the optic nerve. And this optic nerve penetrates the retina and goes to the and reaches the brain. ఇప్పుడే నేను చెప్పాను కదా, ఈ ఆప్టిక్ నర్వ్ అనేది ఐకి బ్రెయిన్కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ద ఆప్టిక్ నర్వ్. ద ప్లేస్ ఎట్ విచ్ ద రెటీనా ఎట్ విచ్ ద ఆప్టిక్ నర్వ్ reaches the brain, that comes out and reaches the brain, is called the blind spot. ఆప్టిక్ నర్వ్ ఎక్కడ ఎమర్జ్ అయ్యి బ్రెయిన్కి రీచ్ అవుతుందో ఆ ప్లేస్లో రాడ్స్ అండ్ కోన్స్ ఉండవు, రాడ్స్ అండ్ కోన్స్ ఉండవు, ఎలాంటి విజన్ ఉండదు. సో దీన్ని బ్లైండ్ స్పాట్ అంటారు. సో దేర్ నో ఇమేజ్ విల్ బీ పర్సీవ్డ్, నో ఇమేజ్ విల్ బీ పర్సీవ్డ్ అట్ దిస్ ప్లేస్, దట్ ఈస్ ద బ్లైండ్ స్పాట్ అని అంటాము. ఈ బ్లైండ్ స్పాట్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే వేర్ ద ఆప్టిక్ నర్వ్ ఎమర్జెస్ అండ్ రీచెస్ ద బ్రెయిన్, దట్ రీజియన్ ఆఫ్ ద ఐబాల్ ఈజ్ కాల్డ్ ద బ్లైండ్ స్పాట్, దట్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద రెటీనా. రెటీనాలో ఉంటుంది బ్లైండ్ స్పాట్. బ్లైండ్ స్పాట్ వేర్ దెర్ ఇస్ నో ఇమేజ్ ఈజ్ పర్సీవ్డ్ బికాస్ ఆఫ్ అబ్సెన్స్ ఆఫ్ కోన్స్, రాడ్స్ కోన్స్ రెండు కూడా ఉండవు ఈ బ్లైండ్ స్పాట్లో. సో దెర్ ఇస్ నో విజన్. ఆ పాయింట్ని మనము రెటీనాలో ఈ పాయింట్ ఉంటుంది, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ బ్లైండ్ స్పాట్. జస్ట్ అబౌవ్ ద బ్లైండ్ స్పాట్ ఆప్టికల్ యాక్సిస్ ఆఫ్ ఐబాల్ ఉంటుంది. సో దెర్ ఈజ్ ప్లేస్ వేర్ ఓన్లీ కోన్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్. ఈ కోన్స్ ఉన్న ఏరియాలో ఎల్లో కలర్ పిగ్మెంట్ ఉంటుంది. సో దిస్ పిగ్మెంట్ ఎల్లో కలర్లో ఉంటే దాన్ని జాంథోఫిల్ పిగ్మెంట్ అంటాం. అంటే ఇవి జాంథోఫిల్స్ ఆర్ ఈవెన్ ప్రెసెంట్ ఇన్ plants also. So this yellow pigment where the cones are present is called the xanthophyll pigment. ఈ కోన్స్లో ఈ yellow color pigment ఉంటుంది. సో this place is known as the yellow spot or macula lutea or area centralis అని అంటాము. అక్కడ ఎలా అయితే రెటీనాలో బ్లైండ్ స్పాట్ ఉందో, బ్లైండ్ స్పాట్ అంటే ఈ ఆప్టిక్ నర్వ్ ఐని వదిలి బ్రెయిన్కి రీచ్ అయ్యే ప్లేస్, అక్కడ ఏ రాడ్స్ కానీ కోన్స్ కానీ అలాగే ఇమేజ్కి సంబంధించిన సిగ్నల్స్ పర్సీవ్ చేయడం కానీ జరగదు, దాన్ని బ్లైండ్ స్పాట్ అన్నాము. ఇట్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ రెటీనా. అలాగే బ్లైండ్ స్పాట్కి కొంచెం పైగా ఈ ఎల్లో లేయర్, ఎల్లో స్పాట్ అనేది ఉంటుంది. ఎల్లో స్పాట్ ఇట్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ కోన్స్ వేర్ ఇట్ డెవలప్స్ ఎల్లో కలర్ పిగ్మెంట్ కాల్డ్ xanthophyll. సో ఈ xanthophyll ఉన్న పిగ్మెంట్ ఉన్న కోన్ సెల్స్ ఉండడం వల్ల ఎల్లో కలర్లో ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎల్లో స్పాట్ అండ్ ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ macula lutea అండ్ ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఏరియా సెంట్రాలిస్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఈవెన్ రెటీనా. A notch is found in area centralis. ఈ ఏరియాలో దట్ ఈస్ ఎల్లో కలర్ స్పాట్, ఎల్లో స్పాట్ దగ్గర ఒక చిన్న నాచ్ ఉంటుంది. నాచ్ అంటే డిప్రెషన్ లైక్ స్ట్రక్చర్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఫోవియా సెంట్రాలిస్. ఫోవియా సెంట్రాలిస్ ఇదంతా కూడా ఇమాజిన్ చేసుకోవడమే మనం. ఫోవియా సెంట్రాలిస్ అంటాము. ఇట్ కంటైన్స్ ఓన్లీ కోన్ సెల్స్. ఫోవియా సెంట్రాలిస్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు కోన్ సెల్స్. కోన్ సెల్స్ ఇప్పుడే మనం చెప్పుకున్నాము. ఈ ఫోవియా సెంట్రాలిస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఎల్లో స్పాట్, దట్ ఈస్ ఏరియా సెంట్రాలిస్. ఈ ఏరియా సెంట్రాలిస్ ఏంటి అంటే కోన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. ఈ కోన్స్లో ఎల్లో కలర్ పిగ్మెంట్ దట్ ఈస్ xanthophyll డెవలప్ అయిన కోన్ సెల్స్ ఉంటాయి. ఈ కోన్ సెల్స్నే దీన్నే మనము ఏరియా సెంట్రాలిస్ ఆర్ ఎల్లో స్పాట్ అన్నాం. ఈ ఎల్లో స్పాట్కి
ఎల్లో స్పాట్ దగ్గర ఒక చిన్న నాచ్ ఆర్ డిప్రెషన్ ఉంటుంది. దట్ డిప్రెషన్ ఇస్ కాల్డ్ ఫోవియా సెంట్రాలిస్ అండ్ ఇన్ దిస్ రీజియన్ కోన్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్. ఓన్లీ కోన్స్, రాడ్స్ ఆర్ absent, ఓన్లీ కోన్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్. Fovea centralis is most sensitive part of the eye. Fovea centralis, that is this notch, the notch present in the just above the blind spot, that is that has only cone cells. It is highly sensitive part of the eye and cones are somewhat obliquely placed in this place and an enlarged image of the object is formed at this place. Okay? Near fovea, area centralis. Next is area centralis దగ్గర ఉన్న notch, fovea centralis. ఈ fovea centralis it is most sensitive part of the eye and ఇక్కడ enlarged ఈ cones అనేవి obliquely placed and enlarged image is formed at this place. This is about the retina, detailed structure of retina. రెటీనాలో పిగ్మెంటెడ్ లేయర్ ఉంది, అలాగే సెన్సరీ లేయర్ ఉంది అండ్ దెన్ గ్యాంగ్లియానిక్ లేయర్ అని లేయర్స్, 3 లేయర్స్ ఉన్నాయి. పిగ్మెంటెడ్ లేయర్లో పిగ్మెంటెడ్ సెల్స్ ఉన్నాయి, సెన్సరీ లేయర్స్లో రాడ్స్ అండ్ కోన్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫాలోడ్ బై a layer developed by bipolar neurons and then finally ganglionic layer, it has multipolar neurons. అలాగే జంక్షన్స్ ఉన్నాయి, జంక్షన్స్ని సినాప్స్ అంటాం. సెన్సరీ సెల్స్కి అలాగే న్యూరాన్, బైపోలార్ న్యూరాన్స్కి మధ్య ఉన్న జంక్షన్, దట్ ఈస్ సినాప్టిక్ లేయర్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద outer plexus layer. అలాగే బైపోలార్ న్యూరాన్స్కి డెండ్రాన్స్ ఆఫ్ ద మల్టీపోలార్ న్యూరాన్స్కి మధ్య ఉండే సినాప్టిక్ లేయర్ని మనం ఇన్నర్ లేయర్ అని, ఇన్నర్ ప్లెక్సస్ లేయర్ అని అన్నాం. ఇవన్నీ కూడా రెటీనాలోనే ఉంటాయి. రెటీనాలో ఈ యాక్సాన్స్ అన్ని, మల్టీపోలార్ న్యూరాన్స్ లాస్ట్లో ఉన్న యాక్సాన్స్ అన్నీ కూడా మర్జ్ అయ్యి దే టుగెదర్ లీడ్ టు ఫార్మ్ a nerve called the optic nerve and it leaves the eye and reaches the brain. Where it leaves the eye is called the blind spot, where there are no rods and cones at that area in the retina. This is called blind spot. ఈ బ్లైండ్ స్పాట్లో ఈ సిగ్నల్స్ కూడా రిసీవ్ అవ్వవు. ఇమేజ్కి సంబంధించిన సిగ్నల్స్ పర్సీవ్ జరగదు, పర్సెప్షన్ అనేది జరగదు. నెక్స్ట్ ఈస్ కోన్స్ ఉండే ఏరియా, జస్ట్ అబౌవ్ దాట్ బ్లైండ్ స్పాట్ ఎల్లో స్పాట్ ఉంటుంది. ఎల్లో స్పాట్లో కోన్స్ ఉంటాయి. ఈ కోన్స్లో జాంతోఫిల్ పిగ్మెంట్, ఎల్లో పిగ్మెంట్ ఉంటుంది. దీన్ని ఏరియా సెంట్రాలిస్ అంటారు. ఏరియా సెంట్రాలిస్లో ఉండే నాచ్ని ఫోవియా సెంట్రాలిస్ అని అంటాము. దిస్ ఈజ్ హైలీ సెన్సిటివ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఐ. సో ఇప్పటి వరకు మనము రెటీనా స్ట్రక్చర్ ఇన్ డీటెయిల్ అండ్ ఇట్స్ ఫంక్షన్, how image falls on retina and how we are able to look different objects అనేది వర్కింగ్ ఆఫ్ ఐలో చూద్దాం. థ్యాంక్ యూ.